berapa orang kelas ni? $29, 25, total ada 29. So dalam ni ada 25, tolak saya 2, 23. So lagi 6 orang lah tak masuk Okay, lagi 6 orang tak masuk. Alright, saya akan start je dulu. Okay, saya akan share screen. Okay, saya akan share screen dekat sini. Okay, nampak? Okay. Alright, boleh saya akan discuss soalan ni Okay, so get ready dengan masing-masing punya kertas. Okay, saya akan discuss soalan ini. Okay, boleh saya start? Boleh. Alright, okay, nice. Okay, so saya dah bagi kerja. Okay, awak buat ni, kita akan discuss. Okay, saya ambil satu sampel Saya ambil satu sampel untuk kita bincang sama-sama lah. Next time, kalau siapa-siapa yang ada volunteer nak suruh saya ambil sampel jawapan dia and saya discuss dalam kelas, beritahu Okay, ada setengah tu ada yang volunteer macam madam tolong ambil jawapan saya untuk discuss dalam kelas. Sebab ada kelas yang macam tu. Okay, so nanti kalau siapa-siapa volunteer beritahu je Kalau tak ada saya akan ambil randomly. Alright, so name organelle A and organelle B. Okay, organelle A and organelle B. So organelle A adalah mitochondria. Kan? Betul. Chloroplast pun betul. Kita tengok spelling pun betul. Okay. So where organelles in figure 1 can be found? Jawapan dia adalah plant cell. Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Tak ada Tak ada, semua betul. Okay. Alright. Next, state two reason why this organelle considered as semi-autonomous. Okay, dua markah. So bila dua markah, 2 point lah. So point pertama, able to replicate freely, satu markah. Has its own DNA molecule. Okay, satu markah. Lebih cantik kalau buat ayat, able to replicate freely because it has its own DNA molecule. Okay, jangan Okay, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Madam, Ya. kalau saya jawab have their own DNA dengan have their own ribosome tu benda yang sama ke? Sebab ribosom salah. So kalau awak cakap DNA betul, dia jadi salah. Sebab DNA betul tak awak tulis ribosom. So dia akan jadi salah. Alright, madam. Kalau tulis DNA saja betul. Ya, siapa nak tanya tadi? Ada saya dengar suara lelaki tadi. Amin, yes. Saya. They both organelles are able to replicate freely and have its own DNA molecule. Has its own DNA. Okay, dia betul. 2 markah. Right. Next, figure 2 shows the structure of plasma membrane introduced by S. Singer and J. Nicholson. Okay, name the model in figure above. Kalau you tengok ni, dia tulis fluid mosaic model. Tapi saya bagi salah. Kenapa? Capital. Ya, capital letter. Spelling betul dah, capital. M tu huruf kecil. M tu huruf kecil, M tu huruf kecil. Fluid je huruf besar. Okay. So why this model is known as in 1A? Membrane composed of 2 layers of phospholipid with globular protein. Salah. Kenapa awak kena cakap kenapa nama dia fluid? Kenapa nama dia fluid? Kenapa fluid? Mosaic tu bukan perlu ada air ke? Mosaic mana? Oh, tak ada air betul, spelling dia pun salah, betul. Okay, tapi saya nampak ni dulu 2 kesalahan lah kat situ. Selain capital letter dengan spelling. Okay, soalan B, 1B, dia salah. Kenapa? Sebab awak kena mention, itu adalah general explanation. You kena mention kenapa nama dia fluid, kenapa nama dia mosaic. So any other answer tak? Ada tak siapa-siapa? Jawapan betul? Kenapa nama dia fluid?
Sebab protein dengan phospholipid can move side to side. Okay, phospholipid and protein able to move side to side. Betul, satu markah. Mosaic, kenapa nama dia mosaic? Because the protein embalmed in the phospholipid layer is like a mosaic embalmed in the mortar. Embedded. Okay, okay, mosaic. Mosaic refer to proteins embedded in the phospholipid bilayer. Okay, itu maksud dia. Baru dapat 2 markah. Kalau macam ni general, tak ada markah. Okay, next kita pergi tengok kepada structure. Name the structure label A to D. A, okay, A ni apa dia? A ni apa? Apa A? Integral protein. Apa? Integral protein. Salah. Glycoprotein. Sebab dia tanya A. A, glycoprotein. Ada protein, ada karbohidrat kan, chain kat situ. So glycoprotein. Okay. B barulah integral protein. Okay, B barulah integral protein. So kalau kita tengok kat sini, B dia jawab transport protein. Ya Allah, sayangnya soalan senang salah. Transport protein tak boleh. Mana awak boleh guna transport protein bila kita cerita pasal plasma membrane, pasal fluid mosaic model, protein 2 je kita nak cakap. Integral ataupun peripheral. So kalau dia guna transport protein kat sini, salah. Okay? Boleh tak? Ada apa-apa tak nak tanya? Ada tak jawapan lain? Ada. Okay, C. C betul. C dia adalah phospholipid bilayer. Okay, C adalah ya. Kalau tak letak bilayer? Salah sebab dia tunjuk 2 ni. 2 layer. So bilayer. Kalau phospholipid saja salah. Okay? Alright. D. Lepas tu dia tanya D. D ni apa? Allah, hai Allah. D dia jawab hydrophilic head. Salah. D sepatutnya apa? Glycolipid. Glycolipid. Okay, glycolipid. Sayanglah kalau exam betul jawab macam ni. Okay, satu je betul. Alright. Explain how high temperature allow more molecules to pass through the membrane. So dia tanya kalau high temperature macam mana banyak molecules boleh lalu. Okay. So dia 3 markah kat sini. Awak boleh cakap pasal ni soalan kebat actually. Soalan kebat. Okay. Awak boleh cakap okay, cholesterol reduce membrane fluidity by cholesterol reduce membrane fluidity by preventing the free movement of phospholipid molecules to increase flexibility and stabilize membrane. Okay, ada jawapan lain tak? Madam. Okay, ni bagi satu markah lah. Okay, lagi. Sini cholesterol reduce membrane fluidity, movement tambah T. Ya Allah. Movement tambah T. Bukan movement spelling. To increase flexibility and stabilize the memory structure. Okay, satu markah. Ada tak jawapan lain? Madam. Ya. Kalau plasma membrane tends to be fluid at high temperatures, cholesterol embedded in membrane will reduce the movement of the phospholipid bilayer, thus adds firmness and integrity to the plasma membrane. Apa integrity? Ya. Satu markah. Okay. Bila kita cakap pasal temperature, soalan kebat kan? Cakap pasal kinetic energy. Bila high temperature, apa jadi kepada kinetic energy? High. Increase. High. Yes, high. Increase. Betul. Daniel Aiman, betul. High temperature will increase kinetic energy. Markah pertama. Okay. Markah kedua, phospholipid molecule akan vibrate lebih. Okay, dia akan vibrate more. Okay, and then it will become unstable. Okay, and becomes unstable. Point ketiga. Okay, kalau untuk yang ni pun saya terimalah cholesterol reduce membrane fluidity by preventing to increase flexibility and stability. Saya terima jugalah. Tapi skema yang saya cakap tadi, high temperature will increase the kinetic energy. So phospholipid molecules vibrate more and become more unstable. Okay, itu adalah jawapan skema.
Right? Okay. Kita 2 jam kan? Alright. So, ada apa-apa nak tanya? Apa nak tanya ke? Saya stop share kat sini boleh tak? Stop session nak share kat sini tak? Alright, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Teacher, Ya. saya tak boleh differentiate protein yang ada dalam fosfolipid. Okay, good question. Alright, I will share my screen dulu. Sekejap. Saya share dulu. My screen. Okay, siapa tadi? Aini Siapa tanya? Ya. Ini. Okay, awak tak boleh differentiate. Differentiate apa? Differentiate protein tu maksudnya awak tak tahu jenis-jenis protein ke? Okay. Alright, kalau kita tengok balik, mana plasma membrane tu? Okay. Ni protein protein. Satu je. Okay. Kalau kita tengok yang kalau kita tengok protein. Apa perbezaan protein? Kalau kita discuss pasal plasma membrane, kalau kita discuss pasal plasma membrane, dua protein saja. Kalau kita discuss plasma membrane based on fluid mosaic model, dua protein saja. Integral protein ataupun peripheral protein. Kalau soalan suruh label, label macam soalan tadi. Protein apa? You tak boleh guna transport protein. Macam mana you tahu itu transport protein? Macam mana you tahu itu transport protein? Dia terlalu general. Transport protein can be anyone, can be any protein. So kalau kita tengok kat sini, apa itu integral protein? Integral protein refer kepada protein yang tertanam sepenuhnya. Dia tertanam sepenuhnya ataupun tertanam secara separuh. Okay. Partially embedded or fully embedded protein. That is integral. Kalau kita tengok pada gambar ni, yang mana satu integral? Ini adalah integral. Integral. Ini pun integral. Nampak tak? Dia tertanam. Tertanam separuh. Integral. Kalau peripheral protein attached to the outer and inner surface of the membrane. So this is peripheral protein. Dia tak masuk ke dalam phospholipid bilayer tu. Dia tak masuk ke dalam phospholipid bilayer tu. Dia just lies on the surface. It's not embedded. It just lie on the surface. Kalau macam tadi, kalau saya cakap transport protein, semua ni boleh jadi transport protein. Contoh inilah saya tengok gambar ni. Ini kan? Semua ni boleh jadi transport protein. Dia ni boleh jadi transport. Siapa-siapa pun boleh jadi transport protein. Okay? Alright. Then, kalau soalan macam tadi, dia tunjuk gambar macam ni. Ada protein, ada carbohydrate chain. Kalau carbohydrate chain attached to protein, kita panggil glycoprotein. Okay? Kalau carbohydrate chain attached to phospholipid, kita panggil kepada glycolipid. Okay? Katakanlah ada soalan, dia bracket kan. Dia bracket macam ni je. Bracket dia tak sampai pun kepada kepala phospholipid. Dia suruh label, what is C? Awak nak jawab apa? Apa C tu? C tu apa? Carbohydrate chain. Yes, carbohydrate chain. Apa nama lain carbohydrate chain? Apa nama carbohydrate? Yes, thank you Afifah. Thank you Amira. Oligosaccharide. Okay, thank you Fazihah bagi jawapan tadi. Oligosaccharide. Okay, depends on soalan. Okay, kalau macam tadi, soalan tadi, dia tunjuk terus apa dia? Name the structure. Glycoprotein lah. Ada lagi satu. Dia tunjuk satu lagi label, dia tunjuk kepada protein. Yang atasnya tak ada carbohydrate chain. Nama protein lah. Okay, kalau macam
apa tadi? Kalau channel or carrier protein, channel carrier protein itu nanti kita discuss masa 2.4, masa cell transport nanti. Cell transport baru kita discuss pasal, baru kita guna term channel carrier protein. Boleh ke Aini? Boleh. Alright, boleh Okay. Alright. Madam, kalau jarak antifosil increase due to jarak disebabkan kolesterol. Jarak disebabkan kolesterol. Dia warna cakap kolesterol increase due to high. Kalau jarak antara fosfolipid increase due to high temperature. Boleh juga. Satu markah. Alright. Okay, boleh kalau saya proceed kepada seterusnya. Kita dah discuss sampai mana? Cell group into tissue ni. Tak masuk lagi. Plasma membrane. Oh, tak masuk lagi. Oh, H2T2 dah masuk. Okay. Alright. Cell are grouped into tissue. Okay. 2 jam kita habiskan 2.3. Kalau sempat kita masuk 2.4. Kalau tak sempat, tak apa. Kita sambung pada hari Khamis. Okay. 2.3. Alright. Cells are grouped into tissue. Describe animal tissue and plant tissue. Explain the following types of cell and tissue. Okay, kita ada animal cell, kita ada plant cell. Okay, animal cell kita ada 4 tissue. Kita ada epithelial, nerve tissue, muscle tissue, connective tissue. Okay, epithelial, nerve tissue, muscle tissue, connective tissue. All these types of tissue you need to know about structure, about diagram and also the functions. Okay, gambar you kena tahu, structure kena tahu, function kena tahu. Okay, yang ini adalah favourite, epithelial dengan muscle. Last year, soalan PSPM 2021, SEM 1 SDS, keluar muscle tissue. Okay, alright. Tak semestinya soalan tu takkan keluar lagi kita tak tahu. So, various type of epithelial tissue, kita ada, this is the example. Okay, we're going to learn about simple and stratified. Okay, simple and stratified. This is the general structure of epithelial cell. The shape of epithelial cell is polygonal and the arrangement of the cell is packed tightly. Okay, cell tu di-arrange secara rapat-rapat. Okay, so the characteristics of epithelial cell, okay, it has surface, okay, this is the cell. Surface atas akan exposed to the air or fluid. The other surface, it will attach to the basement membrane. Okay, the other surface will attach to the basement membrane. Right? Okay. And we can classify epithelial cell based on 2 criteria. The first one based on the surface, the free surface. Okay, it can be subdivided into 3. It has squamous, cuboidal, and columnar. Okay, and second criteria based on the number of cell layer. We have simple, and then stratified. This is simple, this is stratified. Simple satu layer sahaja. Stratified bertingkat-tingkat, berlayer-layer. Okay, for one layer only, it is called as simple epithelial. We have 3. We're going to learn 3 epithelial tissue that we're going to learn. Simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. Okay, simple squamous, simple cuboidal, and simple columnar. For stratified, kita akan belajar satu saja, stratified squamous. Okay, kita tengok apa itu simple squamous epithelial cell. Simple squamous epithelial cell, the structure is thin and flattened. Itu yang paling penting structure dia. Ni please. And flattened. Okay, flattened. Macam memenyek macam tu. Okay, thin and flattened. And it has central nucleus. Okay, thin and flattened with central nucleus. Okay, because it is thin and flattened, it allows diffusion of gases and nutrients. It also acts as barrier and regulates movement of substance across it. Okay, act as barrier and regulate movement of substances across it.
Okay, for example, lining of like the blood vessel, okay, lining of the mouth cavity, and also protects the underlying tissue. So that is simple squamous. Thin flattened central nucleus. Okay, thin flattened central nucleus. Simple cuboidal. Cuboidal has cube shape. Cube shape with central nucleus. Okay, cube shape with central nucleus. Some of them have microvilli. So whenever cells have microvilli, the function is for absorption. Okay, the function is for absorption. Okay, it's also specialized for secretion. So this is simple cuboidal, cube-shaped central nucleus, have microvilli. Okay, makin lama makin tambah lah. Simple squamous, thin flattened, central nucleus. Simple cuboidal, cube-shaped central nucleus, some have microvilli. Okay, simple columnar shape. Okay, columnar shape. Simple columnar shape. It has oval nucleus near the basal end. So the nucleus is located at below. Okay, at below. Okay, kat bawah macam ni. Dia tak duduk center, near the basal end. Dekat dengan basement membrane, dia punya nucleus. Okay, alright. And then it always associated with goblet cell. Okay, always associated with goblet cell. Dia akan ada goblet cell. And the function of goblet cell is to secrete mucus. Okay, is to secrete mucus. And at the apical surface atas, some of them have cilia for movement, and some of them have microvilli for absorption. Okay, right? Simple columnar shape, oval nucleus, goblet cell, cilia, microvilli. Okay, so the functions, if the cell have goblet cell, the function is to secrete mucus. If the columnar have microvilli, the function is to increase surface area for absorption. If the simple columnar have cilia, the function is for movement of mucus. Okay, so this is the clear diagram that shows simple columnar epithelial cell. Selalu dia bagi gambar lah. Dia bagi gambar and they ask you to identify. Okay, as you can see, this is cilia. Cilia for movement. Okay, cilia for movement. Okay, stratified squamous epithelial cell. Stratified squamous epithelial cell consists of several layers. Okay, several layers of cell. Okay, dia banyak layer. Sebab tu kita panggil stratified. Bertingkat-tingkat. Okay, thicker than simple epithelium. The lowest layer are usually cuboidal shape. Okay, kita tengok gambar terus lah. Kalau awak tengok dekat bawah ni, okay, kat gambar ni, bawah ni adalah cube shape. Yang atas dia adalah squamous shape. Okay, dia akan bentuk squamous shape. Okay, and then yang dekat bawah ni adalah sel yang baru. Okay, sel baru. So this cell, okay, the cells near the basement membrane will divide by mitosis. Okay, divide by mitosis to produce new cell. Okay, dia divide, dia tolak yang lama tu naik atas. Divide, tolak yang lama ke atas. So yang ke atas ni adalah yang lama, yang bawah ni adalah yang baru, new cell. Okay, alright. So distribution disebabkan dia stratified, dia dijumpa dekat tempat yang di mana protection is required. For example, lining of mouth, esophagus, anus, vagina, and skin. Okay. So this is just summary, the overview. Okay, about simple squamous cuboidal. Okay, simple cuboidal, simple squamous, and simple columnar. So as you can see, this is the goblet cell. Okay, this is the goblet cell, which function to secrete mucus. Alright, this is stratified. Yang pseudo stratified ni kita tak belajar dah. Zaman saya belajar, zaman saya matrik ada belajar. Sekarang tak ada dah. Okay, nerve cell or neuron. Okay, nerve cell or neuron consists of cell body.
Okay, it consists of cell body, consists of dendrites, consists of axon. Neuron, kita ada 3 jenis neuron. We have 3 types. We have sensory, motor, we have interneuron. Sensory neuron, motor neuron, interneuron. Each of these, you need to know the function. Okay, mana dia? Ada. Sekejap lagi function. Sekejap lagi. So this is the diagram that show the structure of neuron. You can see it has dendrite, cell body, axon, nodes of Ranvier, myelin sheath. Okay. Function of neuron. Okay, motor neuron transmit nerve impulse from CNS. Okay, CNS to the motor organs. So motor neuron ni adalah dia akan transmit impulse from the CNS. CNS tu adalah daripada brain. Daripada brain kita ke spinal cord, brain or spinal cord kepada motor organ, kepada effector, which is muscle or gland. Okay, itu function motor neuron. Macam ni lah rupa dia. Selalunya gambar dia tengok dalam buku macam ni lah, motor neuron je lah dia bagi example. Sensory neuron adalah function dia transmit impulse from sensory receptor. Sensory receptor, so saya pegang benda panas, contoh. Sensory receptor to brain or spinal cord. So itu adalah sensory neuron. Interneuron transmit impulse from one neuron to another. Dia antara neuron. Sebab tu kita panggil sebagai interneuron. Okay. Neuroglial cells, supporting cells for the nerve tissue, do not conduct electrical impulses, provide support, protection and nourishment for the neuron. Okay, nak ceritanya, dia dekat neuron ni ada Schwann cell. Schwann cell ada tak gambar? Ni. Schwann cell ni, dialah yang akan, it will synthesize, it will produce, okay, it will synthesize myelin sheath. Okay, it will synthesize myelin sheath, this one. Okay, Schwann cell will synthesize myelin sheath. Myelin sheath function act as electrical insulator. Okay, electrical insulator. Dia adalah penebat elektrik. So, bila dia penebat elektrik, it will speed up the transmission of impulse. Okay, it will speed up the transmission of impulse. Okay, so as you can see in this neuron, okay, this neuron, okay, some of this axon, some of a part of this axon, it has myelin sheath. It has myelin sheath, okay, yang synthesized by Schwann cell. Okay, the one that do not has myelin sheath, the uncovered part of the axon, we call that as nodes of Ranvier. Okay, nodes of Ranvier. So kalau electrical impulse lalu, kan electrical impulse lalu, dia nak lalu dekat mana? Siapa lagi tahu? Nak lalu dekat mana? Kalau electrical impulse lalu kan, dia akan lalu dekat mana? Nodes of Ranvier. Siapa? Siapa cakap tadi? Tak apa, dia ni aman. Kita tak apa. Saya tanya SES ni. Ataupun SDS boleh tahu. Kalau ada idea boleh bagi tahulah. Dia lalu kat mana ni? Dia lalu kat mana? Nodes of Ranvier. Siapa cakap tadi? Nodes of Ranvier. Kenapa nodes of Ranvier, Alisha? Because dia tak selaputi dengan myelin sheath. Ya, sebab pandai. Okay, sebab dia tak diselaputi by myelin sheath. Myelin sheath tu kan electrical insulator. So bila elektrik lalu, dia akan lalu ni. Dia akan lompat. Dia akan lalu dekat bahagian yang tak ada myelin sheath saja, iaitu nodes of Ranvier. Okay, nodes of Ranvier. Yang tu. Sebab tu dia akan speed up the transmission of impulse. Okay, sebab dia lompat. Dah sampai dekat hujung. Okay, dah sampai. Kalau ada axon yang tak ada myelin sheath, dia akan lalu slow lah. Lalu sepanjang-panjang laluan tu dia akan lalu. Okay. Alright. Then kita ada, okay, nodes of Ranvier tadilah the small uncovered part of axon between the Schwann cell. Okay. Then kita ada muscle tissue. Muscle tissue, star.
Last year, alah tak bawa pula paper last year. Paper PSPM last year. Sekejap Ni semester 2. Tak ada. Semester 1. Semester 1. Oh ni 19-20. Tak. 20-21 kat rumah kot. Okay. So masa tisu. Okay, soalan tak silap saya lah. Bila dia tanya soalan ni last year, dia tanya pasal tiga-tiga kot. Tiga-tiga dia tanya. Dia tak pilih antara tiga tu. Dia tak pilih satu, dia pilih tiga-tiga. Tiga-tiga dia tanya. Okay. Nanti saya share soalan tu. Right, 3 type of muscle tissue. Kita ada smooth muscle, skeletal muscle and cardiac muscle. Okay, cardiac. Smooth muscle. Smooth muscle bentuknya macam ni. Kenapa kita panggil dia sebagai smooth muscle? Because it is unstriated. Okay, because it is unstriated. Okay, it is unstriated. Maksudnya dia tak ada jalur-jalur macam ni. Kalau macam skeletal muscle, dia ada jalur-jalur macam ni. Okay, jalur-jalur. Cardiac muscle pun ada jalur-jalur. Kalau smooth muscle, tak ada. Dia flawless. Okay, dia macam pakai hada labu punya skincare. Flawless. Okay, unstriated, smooth muscle. Okay, dia adalah single cell with central nucleus. Nucleus is at the center. Elongated, spindle shape with pointed end. So kalau you tengok dia punya diagram ni, structure ni, dia memancang. Memancang lepas tu dia pointed. Pointed maksudnya dia akan menajam dekat hujung. Dua-dua hujung tu dia akan menajam. Okay, itu rupa dia. Smooth muscle. Okay. Distribution line the wall of digestive tract, urinary bladder, uterus and blood vessel. The function is responsible for involuntary activities. Okay, involuntary activities contohnya peristalsis. Okay, apa itu peristalsis? Apa peristalsis? Someone can tell me. Pergerakan makanan. Pergerakan makanan. Amir cakap pergerakan makanan. Azim pun cakap pergerakan makanan. Yes. Pergerakan makanan. Korang dah makan ke belum ni? Breakfast? Tadi? Belum. Ya Allah, kesian sama. Tak sempat breakfast. Isyak pun belum. Tak apa. Don't worry. Saya tak buat sampai 2 jam. Dalam pukul 12.30 ke 12 suku kita berhenti. Habis awal lah. Memanglah. Sebab saya nak pergi kerja suruh buat. Okay, saya takkan habiskan, saya tak buat sampai pukul 1. Saya akan break sampai 12.30 and then 30 minit saya nak bagi awak kerja hantar petang ni. Okay, by pukul 4 make sure dah ada dalam Google Classroom. Alright, I will briefing on that later. Pukul 4 baru habis kelas, madam. Apa dia? Pukul 4 baru habis kelas. Saya bagi sampai 30 minit untuk awak buat. Saya cakap tadi saya stop 12.30 kan? Betul. Yeah. Okay. Alright. Peristalsis adalah movement of food. Movement of food. So movement of food adalah benda yang awak tak boleh control. Awak tak boleh cakap, okay stop dekat sini. Tak. Okay, stop dekat smooth intestine tu. Tak. Okay, dia adalah involuntary activities. So itu adalah smooth muscle. Okay, smooth muscle. Dan kita ada skeletal muscle. Okay, dekat badan kita ni, all parts of our body ada skeletal muscle yang attach kepada kita punya bone, attach kepada kita punya skeleton. Okay, so you can see that this is the diagram. Cylindrical, very long muscle called fiber. Okay, called fiber. It contain many protein fiber that called as myofibril. Okay, myofibril. Kalau you tengok ni, dia adalah memanjang, long cylindrical shape. Okay, long cylindrical shape and it is multinucleated. Dia banyak nukleus. And the nucleus, dia duduk dekat tepi-tepi. Dia macam malu sikit nukleus dia. Dia tak duduk kat center. Dia macam malu sikit. Dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat dengan plasma membrane. Ni. Dekat dengan plasma membrane. Dia macam malu-malu sikit. Okay? Skeletal muscle. Skeletal muscle ni, dia ada functional unit.
functional unit of skeletal, okay, kita panggil dia sebagai sarcomere. Ini antara soalan last year, 1 markah. Okay, what is the functional unit for muscle contraction? 1 markah. Sarcomere. Okay, sarcomere tu awak bayangkan macam dalam myofibril ni ada sarcomere. Dia paling kecil. Sebab tu kita panggil dia sebagai functional unit. Dia paling kecil. Myofibril macam penyapu lidi lah. Penyapu lidi, tak tahu, kenal ke penyapu lidi? Ada yang tak kenal? Kenal. Lagi Takut tak kenal, takut sekarang ni ialah semua guna vacuum je kan. Okay, penyapu lidi kan. Okay. Satu penyapu lidi tu yang besar tu, kalau kita pegang penyapu lidi tu, itu adalah kita punya adalah kita punya skeletal muscle. Okay. Dalam dia setiap satu lidi tu adalah myofibril. Dalam myofibril ada sarcomere. So katakanlah lidi tu, satu lidi tu, daripada penyapu lidi tu, kita ambil satu je daripada situ. Itu adalah myofibril. Myofibril tu kita ambil, kita potong lagi, itu adalah sarcomere. Dalam dia ada sarcomere, ada dia punya urat. Kita panggil dia sebagai sarcomere. Okay, plasma membrane of the muscle, kita panggil sebagai sarcolemma. Cytoplasm of muscle, kita panggil sebagai sarcoplasm. Okay, sarcoplasm. And it is striated muscle with myofibril. Maksudnya berjalur-jalur tadilah. Okay, the functional unit of sarcomere, and it consists of filament, actin and myosin. Actin myosin ni adalah protein. Actin myosin ni dia akan disusun. Bila dia susun macam tu, dia akan memberi gambaran light and dark bands. Yang ni awak akan belajar balik dalam SEM 2 nanti. Okay, awak akan suka topik tu. Kan? Siapa? Fahana? Kan awak akan suka kan topik tu? bab apa lah tu? Coordination. Lupa. Okay, coordination. Nanti kita akan belajar balik. This is just surface. Alright. What else? Fahana tak ada Fahana? Tak ada. Okay. Ada, madam. Ada. Okay. Apa macam tak cukup kan? Rektor ada cukup 2 orang. Ketua praktikum siapa tadi tu? Ketua praktikum? Cikgu kelas A ke B, cikgu? A siapa? Dave kan? Ya, cikgu. Divendran, nanti tolong tengok siapa-siapa kawan yang tak ada dalam list name tu. Siapa yang tak ada. B pun sama. Tolong tengok kawan mana yang tak ada. Dia bagi tahu saya. Okay, ada lagi 2 orang ni tak masuk. Alright, thank you. Later lah nanti at the end of our class. Alright, function for skeletal muscle, for voluntary activities, movement of the skeleton and organs, powerful rapid contraction, effective quickly. Okay, so kalau untuk skeletal muscle ni, dia punya, dia adalah voluntary activity kan. Dia powerful and rapid, tapi dia akan cepat penat. Right? Cardiac muscle. Kalau kita cakap pasal cardiac ni kita tengah cakap pasal apa? Jantung. Yes, jantung. Isyad, ingatkan mic masalah. Isyad cakap jantung. Cardiac. Okay, cardiac muscle. Okay, heartbeat. Cardiac muscle. Specialnya cardiac muscle ni, kalau awak tengok, dia macam sama kan. Dia macam sama macam skeletal. Tapi yang specialnya, dia ada branch. And dia juga ada structure yang ini. Intercalated disc. Okay, intercalated disc. Alright, so kita tengok dulu structure cardiac muscle. Cardiac muscle or cardiac fiber, muscle fiber, it is elongated, cylindrical and also striated. It also has branch. Okay, bercabang. Tengok ni, dia bercabang. Bercabang. It contain many mitochondria. It also has central nucleus. Okay, dia confident. Nucleus dekat cardiac muscle ni confident. Dia duduk tengah-tengah. Okay, central nucleus. And it also has intercalated disc. Okay, intercalated disc. Sorry. Seorang ke? Ada orang. Okay, intercalated disc. Intercalated disc, okay, function dia untuk apa? Untuk spread impulse rapidly. Okay, tolong
tu kan tolong tahu. Make sure awak tahulah. Sebab itu antara soalan favourite. Okay, soalan favourite. Soalan kalau quiz pun dia tanya. Okay, soalan yang selalu ditanya lah. Function intercalated disc yang ni. Ini adalah intercalated disc. Okay, function dia untuk spread impulse rapidly from cell to cell during heartbeat. Okay, dia akan transfer impulse kepada satu sel ke satu sel yang lain dengan cepat. Okay, itu adalah intercalated disc. Distribution located in the wall of the heart. So you can see this is cardiac muscle. Okay, you can see clearly it has branching, it has intercalated disc, it has striation, it has central nucleus. Okay, the function is for involuntary activities. Okay, involuntary activities maksudnya awak tak boleh control. Okay. Jap. Okay, sorry. Ini dah keluar ke? Yes, madam. Kenapa tak bagi tahu? Saya tengok di mesej saya. Kenapa dia keluar pergi mana ni? Dia masuk intact. Intact? Ya. Wow. Pergi mana? I mean, preparation ke mana? Tahu? Tak pasti tapi dapat A-level German Science. Pandai makan apa diorang ni? Ya Allah. Okay, lagi. Okay. Wow. Lagi siapa jap? Cikgu, Anis tak dapat masuk sebab line dia slow cikgu. Okay, ya. Dia bagi. Okay, thank you maklumkan. Saya pun baru baca mesej kejap Anis kelas apa ni Anis? Devendran, Anis kelas apa? A ke B? A. Anis Syafawani, line. Ilham pun demam cikgu. Ilham ni rasanya lagi daripada minggu lepas dia demam. COVID ke? Dia quarantine, yes. Allahuakbar. Ilham. Sebab saya perasan gambar dia yang burung bergerak tu kan. Tak ada pula hari ni. Okay, lagi? B? B tak ada. B okay semua. B semua okay. Alright, okay. B semua ada. Okay, patutlah 2 orang. Okay. Stop kat mana tadi? Sana? Confused. Kita stop kat mana ni? Voluntary activity kan? Voluntary activity adalah aktiviti yang awak tak boleh control lah. Awak boleh ke beritahu, okay heart stop kejap. Boleh ke? Tak boleh kan? Okay. Kalau yang boleh adalah bila heartbeat awak tinggi, heartbeat awak rendah. Itu boleh. Tapi bukan awak control. Itu hormon. Okay, itu hormon. Contohnya bila masa heartbeat akan jadi laju. Bila? Bila kita nervous. Bila kita nervous. Yes, bila kita nervous. Contoh katalah saya suruh present minggu depan. Saya suruh select seorang. Isyad present minggu depan pasal cell cycle. Macam tu. Mungkin dia akan nervous. Okay, heartbeat dia akan laju. Mungkin lah, tak tahu. Mungkin ada yang biasa. Okay. Myogenic. Okay. Function juga. Our heart ni is myogenic. Myogenic maksudnya dia is not it has its own built-in system of control to generate contraction. So maksudnya dia tak perlukan arahan daripada brain untuk buat apa. Brain tak payah bagi tahu arahan. Brain pula. Brain yang tu. Dia mengecut dan mengembang dengan beritma. Apa dia? Dia mengecut dengan mengembang dengan beritma. Dengan sendiri. Ya, dia akan contract. Okay, dia akan contract with its own. Okay, dia tak brain tak beritahu untuk buat apa. Dia akan contract. Dia yang akan start generate contraction. Dalam heart kita ni, siapa yang akan start generate contraction? Siapa? Pacemaker. Pacemaker, pandai. Siapa nama pacemaker tu? Sunny Bas. Panjang je lupa. SA node. Yes. SA node. Okay, SA node. Jangan risau juga, awak akan belajar lagi SEM 2. Macam saya cakap, SEM 1 ni surface. SEM 2 barulah the real matriculation biology. Bagi saya lah. Saya pernah jadi student, saya tahu macam mana. SEM 2 ni lah baru macam susahnya macam tu. Betul, madam. Kan? Ini betul. Dia banyak sangat proses. Kan? So macam
Kalau awak nak score ni, score masa, bukan nak score, bukan sem 2 tak payah score. Make sure dapatkan 4 flat sem 1. Supaya PNGK awak pun dapat, PNGK awak cantik lah. 4.0. Saya tak dapat, saya tak pandai. Saya tak dapat 4 flat dulu. Tak boleh maintain 4 flat second sem. Sebab second sem susah. So dapat sem 1 je saya 4 flat. Alright. Connective tissue. Okay, sekejap. Setakat ni ada soalan? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Jazima, ada soalan? Amir? Ada. Tak ada. Amir ada Tak soalan? ada. Okay, faham Faham. Okay, tak apa. Nanti saya bagi kerja. Alright. Connective tissue. Macam banyak hafal satu topik. Ya, Daniel, betul. Satu topik ni memang banyak hafalan. Dia chapter 2, chapter 9, chapter 8. Itu nanti banyak hafal. Chapter 6 tak apa, dah tak masuk exam. Dia dah masuk assignment. 289. Okay, reproduction. Awak tak jumpa reproduction? Reproduction sem ni. Sem ni kot sem ni. reproduction. 289. Itu memang yang banyak markah and then juga banyak benda yang nak kena hafal. Okay, nak kena hafal, nak kena fahamkan. Tapi tak apalah, kita start pada awal. Jangan last minute. Right? Connective tissue, kita ada. Okay, function dia adalah untuk protect, support the body and internal organ. So, kita ada compact bone, kita ada hyaline cartilage, kita ada blood. Okay, honestly, blood ni saya tak akan ajar. Sepanjang saya nak cakap lah juga, tapi sepanjang saya mengajar matrik, saya tak pernah pun ajar pasal blood. Okay, sebab apa? Bukan sebab awak dah belajar juga, tapi sebab kan dia tak pernah ditanya pun. Dalam exam sepanjang saya belajar matrik daripada 10-11 tahun lepas sampai sekarang, soalan blood tak pernah keluar. Okay, tak pernah tanya pun buat blood cell, apa neutrophil, tak pernah. Okay, so saya skip yang tu, awak boleh baca sendiri. Saya explain pasal dua ni saja. Compact bone and hyaline cartilage. Okay, kita pergi dulu kepada compact bone. Okay, compact bone. Compact bone, apa itu compact bone? Ini adalah diagram that shows compact bone. Okay, diagram yang menunjukkan compact bone. Dia ada apa? Dia ada osteon. Osteon adalah satu Haversian system. Okay, contoh kita tengok ni. Okay, dia buat bracket kan. Sikit, satu ni adalah, contoh satu ni. Satu ni adalah satu osteon. Satu Haversian system. And at the center of osteon, okay, can be found central canal. Central canal. Inside the central canal, it has blood vessel and nerve. Okay, blood vessel and nerve. The blood vessel will allow exchange of materials with the bone cell. Okay, the blood vessel will allow exchange of materials with the bone cell. Okay, tengah-tengah tu akan ada central canal yang akan ada blood vessel. Okay, dan dia juga yang color kuning-kuning ni kan, itu adalah dia punya matrix. Okay, matrix, mineralized matrix, and that matrix is composed of hydroxyapatite and collagen. Okay, itu dalam matrix tu ada apa? Ada dua benda ni. Okay, itu kalau kita tengok secara atas macam tu. Bila kita cross section kan, kita tengok secara cross section, you can see that it has Volkmann's canal. Okay, it has Volkmann's canal. V huruf besar. Okay, V huruf besar. Dia ada Volkmann's canal. Volkmann's canal ni kita tak akan nampak secara daripada atas tu tak nampak. Okay, tapi bila buat cross section baru nampak. Volkmann's canal adalah laluan. Okay, canal kan laluan kan. Okay, adjacent osteon to each other. So, canal ni adalah laluan yang connectkan satu osteon kepada satu osteon. Okay, satu osteon kepada satu osteon, it is connected by Volkmann's canal. And it also has lacunae. It also has lacunae. Okay, lacunae. Lacunae is spaces between the lamella. Lacunae is spaces between lamella.
surrounded by hard matrix. Lacuna singular, lacunae plural. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada dua lacunae. Okay, dua lacunae. And that lacunae is connected by canaliculi. Okay, ada banyak term baru lah. Okay, lacunae is connected by canaliculi. Kenapa dia connectkan canaliculi ni? To allow supply of nutrients for osteocyte. Okay, to allow supply of nutrients for osteocyte. That is the function. Okay, canaliculi. Okay, and it also has bone cell, but the bone cell is known as osteocyte, and then we also have osteoblast. Okay, osteocyte, osteoblast. Ada soalan ni, soalan tutorial. Soalan tutorial topik 2. Awak boleh jumpa dekat, awak boleh ambil soalan tu dekat Google site saya. Pergi pada topik 2, cell structure and function, akan ada soalan tu. Okay, kalau ada masa try buat lah. Try buat. Okay, nanti hantar. Alright, this is the function. Give body shape and provide framework. Okay, macam ni lah. Rangka besar, rangka kecil. Macam tu. Okay, rangka besar. Macam saya, rangka kecil lah kot saya. Rangka kecil lah. Protect the internal organ. So that is the function of bone. For example, cranium. Cranium will protect our brain. Rib cage protect heart and lungs. Okay, nanti masa SEM 2 aku akan buat eksperimen dissection. Awak akan bedah tikus. Okay, nanti awak tengok satu-satu. Yes, awak tengok semua sistem dalam tu. Right? And then it akan provide Yes, the function is to provide surface for attachment of skeletal muscle, act a reservoir for calcium and phosphorus, tempat di mana calcium and phosphorus akan disimpan. Okay, kita minum susu. Kalsium, kan ada macam yogurt kalsium tu kan? Kalsium. Okay, untuk bagi tinggi lah, konon bagi tinggi. Kalau macam saya, konon nak makan tu nak bagi tinggi, tak boleh dah. Okay, sebab apa? Dia dah maksimum. Okay, maksimum. Saya tinggi macam ni je lah, sampai bila-bila. And yang kelima, site for blood cell production in the bone marrow. Okay. Dan kita ada hyaline cartilage. Hyaline, kena tulis perkataan ni. Hyaline, H huruf besar. Cartilage ni kita boleh jumpa kat mana? Dalam kat badan kita ni, cartilage kat mana? Hidung, lagi? Telinga. Telinga, lagi? Kepala lutut. Lutut. Kepala lutut, betul. Kepala lutut. Okay. Awak pernah dengar tak kalau macam tak payah pakcik-pakcik ke ataupun mak ayah awak ke ataupun orang tua yang sakit lutut. Sakit lutut. Itu sebab dia sakit lutut tu disebabkan dia punya cartilage tu dah berkurang lah. Dia punya cartilage tu dah berkurang. Sebab itulah dekat farmasi pun ada jual. Ada jual chondroitin sulfate yang ni. Chondroitin sulfate. Ada jual. Nanti awak tengok lah, awak pergi Guardian ke Watson kan, and you tengok. Right? Okay, structure of cartilage, cantik, color pink. Okay, dia ada lacunae. Of course dia ada lacunae. Tapi lacunae dia tak connected. Dia duduk sorang-sorang lacunae dia. And that lacunae surrounded by capsule. Okay, the lacunae is surrounded by capsule. It also has chondroblast. Okay, chondroblast. Okay, the cartilage cell later become chondrocyte. Macam tadi bone cell tadi ada osteoblast. Cartilage ada chondroblast. Nanti dia akan jadi chondrocyte. Located inside lacunae. It also have matrix which composed of chondroitin sulfate and collagen. The matrix can be called as chondrin. Okay, chondrin. Kita panggil matrix tu sebagai chondrin. Yang diperbuat daripada chondroitin sulfate and collagen. Okay, so this is the location. The end of bone. The end of every bones in our body is where cartilage can be found. Okay, is where cartilage can be found. So bila makin lama makin tua, macam saya dah kira tua lah. Okay, saya lagi tua daripada awak. Mungkin cartilage saya dah berkurang. So bila dah berkurang, nanti dah sakit lutut. Nak naik tangga pun susah. Sakit lutut lah, sakit sana. Disebabkan hyaline cartilage tu. Okay. And these are the functions. Okay, functions of the hyaline cartilage. Okay. Alright.
sikit ni. Plant tissue. Okay, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan ke? Ada. Chat okay, Chat? Madam. Ya. Apa ni? Amir eh? Kan lakunin kan? Amir, dalam toilet ke Amir? Tak. Okay. Kan lakunin. Ah. Kan dia kata space between the lamella. Lamella tu yang mana? Lamella. Good question. Madam, orang muda boleh habis highlight. Bukanlah habis tapi berkurang. Okay. Muda tak lah kot sebab muda lagi. Muda Saya tak. pernah madam. Apa? Disebabkan apa tu? Diorang tak sure dia punya faktor dia dari mana. Maybe Faktor daripada- sebab Oh ya? Oh ya? saya buat physio almost 1 year. Ya? Pernah jatuh ke? Tak. Saya pun tak tahu punca dia dari mana. Tiba-tiba je. Oh, genetik pun tak? Tak. Maybe diorang kata sebab berhenti sukan. Oh, awak sebelum ni main suka apa? Saya aktif juga kawat kaki semua. Oh, lepas tu tiba-tiba stop dia macam tu? Form 3 stop. Lepas tu form 4 tu one day saya tak boleh nak bangun. Bengkok kaki. Oh, boleh lah kot. Boleh lah. Macam tiba-tiba kan. Macam scary pula. Tapi alhamdulillah sihat lah sekarang. Alhamdulillah sihat lah. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Alright, lamella, Amir. Lamella, spaces between lamella surrounded by hard matrix. Ni adalah lamella. Dekat surrounded sini adalah lamella. Semua ni lamella. Yang ni. Ni. Yang kuning macam mana nak cakap saya buat colour lain lah. Yang ada warna kuning tu lah. Colour Space kuning tu. between. Ni semua lamella. Ni kan, situ adalah lamella. Kalau yang merah ni, macam ni merah dot yang macam memanjang kan, itu adalah lacuna. Ni adalah lacuna. Lakune, banyak lakune kan. So macam jari-jari macam urat-urat darah tu, kan ada urat-urat darah tu, urat-urat merah tu, itu adalah canaliculi. Okay? Boleh ke? Siapa? Amir ke tanya? Ya, boleh. Boleh Alright, nice. Okay. Ada lagi soalan? Ada ke? Tak ada Tak ada, saya nak tanya. Okay, saya nak tanya. Alright, epithelial tissue. Okay, epithelial tissue kita ada 4. Okay, kita ada 4. Saya nak tanya 3 je. Simple squamous dendrin structure. Cikgu tin Tak diterima. central nucleus. Tin And have central nucleus. Bukan. Tin and apa? Thin and flatten. Yes, dendrin. Kalau you nak jawab kat tin, you kena cakap in pair. Thin and flatten. Okay, cikgu. Baru Boleh. dapat 1 markah. Tak apa, it's okay to make mistake now. Jangan buat masa exam. Thin and flatten, baru 1 markah. Central nucleus, jawapan you kedua, markah kedua. Alright, betul. Fasihah, function. Exchange of material. Barrier. LS barrier, okay, good. Amir, simple cuboidal shape. Structure. Single layer. Single layer, semua single layer. Apa yang unik dekat dia? Single cuboidal ni. Single layer cuboidal shape cell. Cuboidal shape cell. Okay. Lagi dia ada apa? Hidayah. Thank you, Amir. Microvilli Microvilli. What is the function of microvilli, Dayah? for absorption. For absorption. Very good. Sophia, simple columnar structure. Yes, columnar shape with oval nucleus. Columnar shape with oval nucleus. Okay, betul. Christina, Sophia, lagi dia ada apa? Ada goblet cells. Ada goblet cell. Betul. Koyum, what is the function of goblet cell? Yes, to secrete mucus.
Betul, to secrete mucus. Inshira. Ada tak inshira? Ada. Inshira. Muscle tissue. Smooth muscle. Apa dia punya structure? Inshira? Thin. Ah? Thin, madam. Thin? No cross street. Apa dia? No cross street. No prostration. Ah. Unstriated. Okay, betul. Lagi. Thank you Inshira. Lagi. Ainin Najwa. Yeah. Apa structure? Smooth muscle. Elongated spindle shape. Elongated Pointed spindle ends. shape. Pointed end. Betul. Amira Syafiqah. Skeletal muscle. Structure. Amira Syafiqah? When Madam? Amira? Skeletal muscle. Structure. Hello? Ya. Structure cylindrical. Long cylindrical. Okay, long cylindrical. Okay, very good. Tasnim. Tasnim ada? Ya. Cardiac muscle structure. Elongate. Huh? Elongated. Okay, elongated common. Apa yang specialnya ada dekat cardiac muscle ni? Cylindrical Dengan? Branch. Ya, betul. Ada lagi satu benda yang special. Tasnim. Thank you Tasnim. Ku Jia Yong. Jia. Ada lagi satu benda special dekat cardiac muscle. Apa dia? Interconnected disc. Intercalated disc. Betul. Thank you. Adeline. What is the function of intercalated disc? Adeline. Connect the branching cells. Hah? Apa dia? Connect the branching cells Alah. and N apa? Saya nak N tu. N apa? Apa macam mana? Spread impulse rapidly from cell to cell. Ya, betul. Itu yang dapat point. Spread the impulse rapidly from cell to cell. Okay, thank you Adeline. Alright. Sekejap ya. Okay, then kita sambung kepada plant tissue. Okay, plant tissue. Okay, lagi setengah jam je. Alright, plant tissue. Plant tissue ni kita ada meristem tissue, kita ada permanent tissue. Meristem kita ada apical, lateral. Permanent tissue kita ada crown, vascular. Okay, yang ini yang penting. Yang saya bulatkan ni. Okay, inilah yang selalu dia tanya lah. Parenchyma, Sclerenchyma, Sclerenchyma. 3 tu, Parenchyma, Sclerenchyma, Sclerenchyma. Structure, function. Pernah keluar soalan AC. Okay, soalan AC. Xylem flowum ni pun sama. Tapi honestly xylem flowum ni kurang popular. Tapi Parenchyma, Sclerenchyma, Sclerenchyma ni antara kategori yang popular. Okay. First kita tengok dulu apa itu meristem tissue. Meristem tissue adalah tisu yang akan form new cell by mitotic division. So lepas ni kita akan masuk topik 3, mitotic division. Okay, so mitotic division, mitosis berlaku dekat meristem tissue. And meristem tissue ni kita ada dua, kita ada apical and kita ada lateral meristem. Kalau apical meristem duduk dekat shoot apex, okay, dekat shoot and dekat root, tempat di mana mitosis akan berlaku secara frequently, okay, secara dengan laju lah, frequently, rapidly, okay, sebab dia nak grow kan. Okay, function of course for primary growth. Lateral meristem is located in the older stems and roots of woody plants. Okay, stems and root of woody plant. Responsible for secondary growth. Okay, responsible for secondary growth. Di mana gambarnya? Ni. Ini adalah apical lah. Kita dekat root tip, tengok dekat shoot tip. Okay, yang tu. Kat sini nanti kalau awak tengok bawah mikroskop, awak akan nampak
banyak phases of mitosis kat situ. Okay, awak akan nampak metaphase, anaphase, prophase, telophase. Kalau awak boleh pandai guna mikroskop, memang awak akan nampak. Okay. Ground tissue. Ground tissue kita ada parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Spelling kena betul. Okay, spelling salah lah. Collenchyma awak tulis satu L saja, salah. Sebab ini term kena betul. So apa yang awak kena tahu, ya? Huruf kat awal tu pun kena sama, kena besar. Better besar. Okay, better besar. Okay, kena besar. Apa yang awak kena tahu adalah structure and function. Okay, structure and function. So parenchyma, dia adalah living cell. Dia tak mati, living cell. It is isodimetric shape ataupun elongated cell. Kalau you tengok, dia ni adalah parenchyma. You can see that it has thin primary cell wall. Okay, dia ada thin primary cell wall. Okay, cell wall dia thin primary cell wall. And that cell wall is made up from cellulose, hemicellulose, and pectin. Okay, cellulose, hemicellulose, and pectin. Okay, cellulose, hemicellulose, and pectin. It has no secondary cell wall. No secondary cell wall. Nucleus push to periphery. Maksudnya nucleus tu ditolak ke bahagian tepi. Kenapa? Sebab dia ada vacuole sebesar alam kat tengah-tengah tu. Okay, vacuole sebesar alam kat tengah-tengah tu. And dia juga ada intercellular airspace. Bila dia ada lush intercellular airspace. Bila dia ada airspace, function dia adalah untuk gaseous exchange. Okay, gaseous exchange. Inilah. So nanti kalau awak tengok, kita akan buat plant tissue kan minggu ni. Lab. Kita akan buat pre-lab plant tissue. Okay. So awak tengok nanti dekat parenchyma cell, nanti awak buat pre-lab. Ini adalah di mana awak boleh jumpa parenchyma cell. Okay, dekat bahagian pit and also cortex, kat bahagian sini. Nanti awak tengok. Right? And base function, basic packing for tissues. Turgid cell gives support. It gives support for herbaceous plant. It stores food for gaseous exchange due to many intercellular airspace, and also for photosynthesis. Okay, for modified parenchyma ni adalah parenchyma yang dah ada specialized structure untuk specialized function. Inilah epidermis, mesophyll, endodermis, pericycle. Okay, yang ni. Ini adalah modified parenchyma. So kita pergi kepada collenchyma. Collenchyma dia juga adalah living cell, polygonal shape, elongated with tapering end. Ni kalau kita tengok macam daripada tepi macam ni lah, elongated with tapering end. Dia juga ada primary cell wall, tapi primary cell wall dia tebal, thicker than in parenchyma cell. Okay, the primary cell wall is thicker than parenchyma cell, and the thickness is uneven. Okay, especially at the corner. It has thicker primary cell wall and uneven thickness, especially at the corner. So dia punya ketebalan tu tak sama rata, especially dekat tepi-tepi. Okay, the cell wall juga diperbuat daripada cellulose, hemicellulose, and pectin. So the cell arrangement is closely packed. Kalau awak tengok, dia closely packed. So bila dia closely packed, dia tak ada airspace. And it has no secondary cell wall. Dia tak ada cell wall. No secondary cell wall. Okay, at maturity, the cells are still alive. So this is the function: support young and herbaceous plant, non-woody plant, and also give flexibility. Okay, give flexibility to plants. Alright, Sclerenchyma. Sclerenchyma adalah the only cell yang ada secondary cell wall. Daripada 3 ground tissue tu, Sclerenchyma je yang ada secondary cell wall. And the secondary cell wall is thickened by lignin. Secondary cell wall dia tu diperbuat daripada lignin. Okay, diperbuat daripada lignin. It is very strong and hard, not permeable to water,
solutes and gases. Okay, dia sangat strong. Sebab dia strong lah, dia akan bagi support kepada woody plant. Pokok-pokok yang berkayu. Sebab apa? Sebab dia ada secondary cell wall yang thickened by lignin ni. Okay. Lepas tu dekat secondary cell wall ni ada satu area yang diberi nama pit. PIT. Pit adalah area yang tak ada secondary cell wall. Dia lubang kosong tiba-tiba macam ni. Okay. And masa dia dah besar, okay, atau bukan besar, mati, okay, masa dia dah mati nanti, Sclerenchyma, okay, when the cell died, it will form center hole, and that center hole is known as lumen. Okay, it is known as lumen. Okay, we have two types of Sclerenchyma. We have sclerites and fibers. Kalau you tengok, kalau dia bagi gambar macam ni kan, ini adalah Sclerenchyma. Ini lagi Sclerenchyma. Ini pun Sclerenchyma. Gambar macam ni. Kita tengok dia ada double kan. Dia ada primary cell wall, dia ada secondary cell wall. Ni. Primary luar, secondary cell wall kat dalam. So kita tahulah itu adalah Sclerenchyma. Okay. And so the function will provide mechanical strength and rigidity. Okay, itulah function dia. Ni awak boleh tengok structure, distribution and function. Okay. Soalan mungkin tak bagilah gambar sesenang macam ni. Okay, dia tak bagilah gambar senang macam ni. This is just a simple diagram to show you the difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay? Alright. Then we go to vascular tissue. Lepas habis je vascular tissue, kita stop lah. Okay, we go to vascular tissue. Vascular tissue, of course, kita ada xylem and phloem. Vascular tissue ni untuk apa? Kenapa ada vascular tissue ni? Untuk apa? Transportation. Betul lah, Be? Untuk transportation. Xylem nak transport apa? Water and mineral from root. Water and mineral, phloem. Glucose, yes, translocation of sugar, transport glucose. Right, good. Amira, thank you. Azim. Okay, for vascular tissue, we have xylem, phloem. Xylem kita ada tracheids, kita ada vessel element. Actually kita ada 4. Okay, kita ada 4 tapi awak belajar 2 je. Okay, syllabus awak belajar 2 je. Phloem pun kita ada 4 tapi syllabus awak belajar 2 je. Sieve tube member and companion cell. Okay, serakan. Serakan bahasa Melayu mah? Yeah. Serakan. Serakan. Okay, xylem, main components of xylem kita ada tracheid and vessel element. So ini adalah tracheid. Vessel element rupa dia macam mana sebelah dia. Okay, vessel element. Kita gambar lain. Tak ada. Okay, tracheid and vessel element. So tracheid and vessel element. Okay. Tracheid and vessel element. Dua-dua ni, tracheid and vessel element ni, dia ada secondary cell wall. Okay, lignified. Lignified apa? Tak tahu. Secondary cell wall. When the cell mature, it will be die. Okay, it will be die. Area of protoplasm becomes hollow. So nanti bila dia dah besar, dia akan mati. So dalam tu dia akan jadi ruang kosong. Hollow. Okay, ruang kosong. Hanya ada cell wall saja. Cell wall yang ada primary and secondary cell wall. Kita tengok dulu apa itu tracheid. Tracheid is long tapered ends have pits in the secondary wall. So dia ada long and tapered end macam ni ya. Okay. And dia juga ada pit. Pit tu macam lubang-lubang. Okay, lubang-lubang. Okay, pit dekat secondary cell wall. Do not have large perforated between the cell. Less efficient. Okay. Less efficient nak transport. Kenapa? Because the water has to move through smaller pits. Okay. Dia tak macam vessel element. Vessel elements, okay, the diameter of vessel is bigger. Okay, diameter of vessel is bigger. Ni adalah vessel element. Vessel element ni juga dia ada perforation plate. Ruang. Okay, lubang perforation plate. Pit di sini. Pit sini tau. Ni, pit sini. Perforation plate ni. Dia ada perforation plate, perforated holes yang di mana dia akan combine
to form continuous long hollow tubes. So they will combine, okay, combine the cell will be combine, and then it will form continuous, memanjang, continuous untuk transport air. So dia lagi senang lah, dia more efficient untuk transport water and mineral ions. Okay, more efficient. Okay, more efficient because water and mineral ion can move with less friction. Okay, it is found only in angiosperms, flowering plants. And then we have flowworm. Okay, flowworm. Flowworm, the main components of flowworm, we have sieve tube element and companion cell. Okay, sieve tube element and companion cell. Sieve tube element, okay, the structure are elongated and tubular. Okay, elongated and tubular, untuk tubule macam ni. Okay, it is living cells. When mature organelles that disintegrate, nucleus, ribosome and Golgi body. Okay, bila dah besar, organelles yang akan disintegrate, maksudnya dia akan hancur, akan habis lah, adalah nucleus, ribosome, Golgi body. Yang akan tinggal hanya mitochondria and endoplasmic reticulum. Kenapa perlu mitochondria? Sebab dia nak supply ATP untuk transport sugar nanti. Okay, the end walls are perforated. Yang ni, perforated. Dia ada sieve plate. Okay, dia ada sieve plate. Allow cytoplasmic connection between the sieve tube. Okay, dia akan connectkan cytoplasm antara sieve tube. Okay, so this is sieve plate. This is sieve tube member. So dia ada ni. Dia ada sieve plate yang ada hole. Okay, yang ada hole. Alright, companion cell yang ni lah. Dia serakan. Rakan tu peneman je. Okay, dia ni, serakan. Teman situ je. Okay, dia untuk teman si sieve tube member ni. Okay, serakan. Companion cell. Alright, functions. Mana kasut saya? Okay. Function, transport sucrose and other organic substances throughout the plant through translocation. So, flowworm ni dia akan transport sucrose. Sucrose daripada kat mana Kat mana dia akan hasilkan? Kat daun. Kat mana dia akan hasilkan sucrose? Tak tahu. Kat daun. Yes, dekat daun, of course. Sebab daun ada apa? Microphil. Microphil. Chlorophyll. Chlorophyll. Ada chloroplast, dalam chloroplast ada chlorophyll. Dekat chloroplast, structure apa yang akan trap light energy? Chloroplast, structure apa yang akan trap light energy? Granum. Siapa? Granum. Granium. Okay, betul. Granium. Lebih tepat thylakoid lah. Okay, thylakoid bila dah step dia akan jadi granium. Okay, betul juga. Right, thylakoid yang akan trap light energy. Alright. So function transport sucrose and other organic substances throughout the plant through translocation. So daripada leaf dia nak hantar pergi different parts. Contoh dia nak hantar pada fruit. Dan dia nak hantar kepada shoot. Nak hantar kepada root. Okay, dia nak hantar ke tempat-tempat tu. Companion cell. Living cell with dense cytoplasm. Metabolically active. Dia ada banyak mitochondria. Companion cell ni dia macam kawan lah. Tak ada kawan, tak ceria lah hidup. Macam tu. Sama macam flowworm. Tak ada companion cell, tak ceria lah sieve tube member. Tak function lah sieve tube member tu. Okay. Sebab apa? Sebab nanti companion cell ni dia akan supply ATP. Dia akan supply energy in the form of ATP untuk hantar. Okay, untuk hantar sugar tu daripada sini daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, the function help to transport sucrose from mesophyll cell to sieve tube element through active transport. So ini function spesifik untuk companion cell. Sebab itulah dia perlukan mitochondria. Sebab dia nak transport mesophyll cell tu kepada sieve tube element melalui active transport. Okay, ada soalan ke nak tanya? Ada soalan tak? Ya, pasal sos cell dengan sing cell tu, sem ni ke sem depan? Sos cell, sing cell, sem depan. Okay, ada lagi nak tanya? Lagi ke nak tanya?
Ada tak soalan? Tak ada soalan. Semua faham? Okay, kalau semua faham tak apa. Okay, kita tengok. Okay, awak tolong buat 30 minit ni. Awak buat soalan saya dah assign dekat Google Classroom. Cells are grouped into tissues. Okay, cells are grouped into tissues. Kalau saya tengok ni, cell membrane organelle tu 12 orang lah tak hantar. Okay, ikut sukalah awak. Saya tak nak paksa. Okay, sama juga macam prokaryotik and eukaryotik cell, 25 yang hantar, 4 orang tak hantar. Tak apa, saya tak kisah. Sebab memang tak kisah dah. Tak kisah dah, memang tak akan kisah. Okay, sebab it's not my problem. Okay. Alright, so kalau untuk cell are grouped into tissue, nanti tolong buat. Kalau siapa yang nak buat, sila buat. Siapa ada masa, tolong buat. And then 30 minit ni tolong buat lah. Alright, so saya akan stop dekat sini. Kalau tak ada apa-apa, boleh sambung buat kerja. Tak banyak pun, 2 soalan je. Okay, 2 soalan je. Alright, 2 soalan saja. Baik, tak sampai 30 minit pun. 15 minit awak boleh siap. Lepas tu boleh terus makan. Ya, ada apa-apa nak tanya? Tak ada lagi, madam. Tak ada lagi. Okay, kalau apa-apa boleh message saya. Tapi jangan message selepas pukul